Okay, so now the meeting. Deepak Bhai, can you co-host me, please, Anjali? Yeah, I'll do that. Yeah, I'll do that. Yes, okay. Thank you. Okay, so later on, we're also going to put the whole program on our YouTube channel called Samhu Prathna. Okay, so the recording will be sort of uploaded onto the Samhu Prathna group. Now, as you all know, that today's Prathna is dedicated to three great souls. Let Ramjibhai Thobhani, who died on 13th of September 2013, aged 99. Let Shantaben Ramjibhai Thobhani, who died on the 20th of February 2003, aged 80. And let Manjulaben Jayantilal Thobhani, who died on the 13th of August 2013, aged 67. And of course, Bapuji and Ba were originally from India, and Manju Mami, of course, was born in Uganda. They, of course, lived in Kampala, and then following Exodus, they settled down in Leicester. And today we're going to sing some of their favorite bhajans as part of the Shraddhanjali. So really, in fact, it's great, in fact, that we've got such a large number of participants. Just to let you know about our future Samhu Prathnas, October is going to be a Navratri special on the 25th of October. Then on the 22nd, on the 22nd of November, we are going to have a Diwali special. And then on the 20th of December, we'll have a Christmas special. We also got a Bollywood event, which is called Christmas Bollywood Hangama. And that will be on the Saturday, the 12th of December. So the Prathna Sabha, the Samhu Prathnas are at 3 p.m. in the afternoon on a Sunday. The Bollywood Hangama, Christmas Bollywood Hangama will be on a Saturday on an evening. Okay, so slight change in timing. Now, in relation to the future Prathnas, we've got room for around 2 bhajans for the October Prathna. And also, we are looking for somebody who can do a live Mataji Aarti, right, on that day. So anybody wants to do a live Mataji Aarti at the end, please let me know. And also anybody wants to sing, we got room for 2 bhajans on the October Prathna. Of course, there are more bhajans, in fact, for the November and December Prathna. So I'll just need to. Okay, so hopefully all the organizing committee members have now been made co-host, and just to in fact reiterate that we have an organizing committee who will rotate today as chairs, moderators, and sound controllers. They are Atulbhai Ganatra from Coventry, Shrinivben Soni and Anjaliben Ruparelia from Sheffield, Seema Ben Thobhani from London, Sital Ben Thobhani and Binita Ben Thobhani from Leicester, and myself, Deepak Bhai Ramji from Newport in Wales, which is in fact currently under local lockdown. Okay, so I mean, obviously I'm not wearing a mask, in fact, but maybe in fact, you know, Boris Johnson may come out with a new rule, in fact, that when you're doing this Samhu Prathna, you have to start wearing masks, in fact, with the chaos, in fact, which is going throughout the country, and virtually the whole of Wales, in fact, in some sort of lockdown. Okay. Just to mention some great souls who have departed since our last Prathna. Really sad on Friday to hear about the Bollywood singer S.P. Balasubramaniam, who died at the age of 74, unfortunately due to coronavirus. Really quite sad. Bhanu Chandra Ghatu Jagjivan Nathwani, who used to live in Newport, but originally from Kampala. He also passed away last month, age 68. Anuradha Podwal's son, Aditya Podwal, unfortunately at the age of 35.
And today I heard Suresh Bhai Sa, who is actually son of Rekha Ben Sumaria Spaiba, who actually sort of passed away while on holiday in Cyprus. So प्रार्थना करिए कि भगवान तेमना बधानी आत्मा ने शांति आपे. A very warm welcome to all our regular singers. We also got two new singers this time, so I welcome them. Hitulbhai Thobhani from London and Alkaben Vitlani from Loughborough. And also, in fact, I'd like to special mention to the 12 participants from the younger generation. I think that is superb, right? And hopefully, in fact, that goes on to show, in fact, that the future of Hinduism looks very bright. You know, when you got 12 participants of the younger generation in our Samhu Prathna, so I just actually mentioned their name. Pranjali Bhatt, age 14, and Prachinta Bhatt, age 11, from Mangalore in India. Omnira Patel, 7, and Divinas Patel, 4, from Atlanta in the US. Devina Manek, 4, Rohan Manek, 13, and Drish Manek, 9, from Leicester. And from London, we've got Tia Thakrar, 7, Rian Thakrar, 5, Shyama Moda, 11, Nikita Thobhani, 16, and Simran Thobhani, 14. It's absolutely wonderful to see 12 participants from the younger generation. And of course, welcome to the new singers and those which are regular as well. So I think we'll get started. And the first thing we have is a short Ganesh mantra, which will be from Binaben Masan from Leicester. So if somebody can unmute Binaben, we can start with a song, a short Ganesh mantra. Jai Shri Krishna, everyone. Vigneshwaraya Varadaya Surapriyaya Lambodaraya Sakalaya Jagadvitaya Nagananaya Sutiyagna Vibhushitaya Gauri Sutaya Gananath Namo Namaste. Gajananda Ganpati Maharaj Ki Jai. Okay, that's great. Thank you, Binaben, for that short Ganesh mantra. I'm still trying to figure out that why we got when we pin. In fact, I'm still there, so that's something obviously. Zoom, in fact, is changing all the time. So, hopefully, in fact, I'll sort of figure that out. We're now going to go to Mangalore, right? And I'm just actually trying to find out whether the singers are there. Right. Right. If not, I'll actually send them WhatsApp message, and it doesn't look they're there yet at the moment. So I'll actually send a WhatsApp message, and we'll actually try and get them a bit later on. So we now move to a Coventry. Atulbhai Ganatra, who is actually going to sing Om, in fact, 3 times. So Atulbhai. Thank you, Deepak Bhai. Good afternoon, everybody. Jai Shri Krishna and Jai Jalaram. So I hope everybody will join me in chanting the 3 Omkars, please. Om. 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 Thank you. Okay, thank you, Atulbhai. That was absolutely wonderful. We'll now go to London, where we've got Tia Thakrar, who is age 7, and Rian Thakrar, who are age 5, who are going to sing Gayatri Mantra. Let me first try and locate them.
Right, I can. Yeah, Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna, Jai Shri Krishna. Let me remove this. So whenever you're ready to sing Gayatri Mantra. Swaha Datsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuva Swaha Datsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuva Swaha Datsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuva Swaha Datsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. That was absolutely superb, absolutely superb. You sang so well, full of heart. So that's great. And you know something, we are actually going to just keep this Gayatri Mantra just for both of you. So every month you would sort of come along and sing Gayatri Mantra. Is that okay? Is that fine with you? That's great. Wonderful, wonderful. Thanks very much. We'll now go again to London and this Hanuman Chalisa. And it's by Madhubai Karya. I can see Madhubai there, so I'm going to pin Madhubai. Jai Shri Krishna, Madhubai. Thank you once again for contributing to this program with this Hanuman Chalisa, and we're looking forward to the Hanuman Chalisa. Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, Jai Bajrang Bali. Shri Guru Charana Saroj Raj Nij Mana Mukhar Sudhari Varnau Raghuvar Bimal Jasu Jodayak Phalachari Buddhi Nathanu Janike Sumiro Pavana Kumar Bala Buddhi Vidya Dehu Mohi Harahu Kalesh Bikar Jai Hanuman Gyan Guna Sagar Jai Kapis Tihu Lok Ujagar Ramadutaya Tulita Baladhama Anjani Putra Pavana Sutta Nama Mahavir Vikrama Bajrangi Kumati Nivar Sumati Kesangi Kanchana Varana Biraj Suvesa Kanana Kundala Kunchita Kesa Kanchana Varana Biraj Suvesa Kanana Kundala Kunchita Kesa हाथ बज और ध्वजा बिराजे
कांदे मूल जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षिउर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कभी को बिद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर मारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता
असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चेतन धरई हनुमंत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमंत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप बोल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय Wow. Thank you, Madhubai. That was absolutely superb. Absolutely superb. Really enjoyed the Hanuman Chalisa, and obviously a slightly different version from the one you sang, in fact, in one of the earlier Prada. Superb. Really enjoyed it. Thank you. Thank you. Of course, next month you're going to sing Mataji no Garbo. So we're really looking forward to that, right? So thank you again for your continued support. Just to let you know that we actually have Alkaben Witlani, who is going to do the live Mataji Aarti next month. So that's actually superb. Thank you, Alkaben Witlani from Lavpara, for doing that live Mataji Aarti, in fact. And obviously this is going to be a highlight, given that it's the last day of Navratri as well. So we've sort of had the Hanuman Chalisa, and now, of course, apne Mana Asirvad Lele, Sasu Mana Asirvad. She's actually sort of sung a bhajan, in fact, on Jalaram Bapa, on the life of Jalaram Bapa. Obviously, the technology, in fact, of unmuting and muting is still not 100% there. So I had to put two mobile devices together. I'm going to try something slightly different, right? And what I'm trying to do is maybe a slideshow onto the recording. So let's try that. Hopefully it works. Can you all see that? Thumbs up? Yeah, great. Okay, we'll start the slideshow. Okay. बोलो जलाराम बापा की जय राम नाम में लीन हूँ देखत सब मेरा ताकि पद वंदन करो जय जय श्री जलाराम सूरत भूमि पावन राम वीर पुरनामे त्या श्री जय जलाराम जन सेवा नु करो आगा राज माता नाम प्रधान जी पिता नु नाम लो आराधना
ઈ અરખાય નામ સમરતા સાજી થાય અંત પધાર્યા એને દ્વાર રાજબાઈએ દીધો સત્કાર ઉજ્જવળ થાશે તારીખો એવું બોલ્યા એ નિજમું સંવંત 1856 માં કાર્તિક સુસાત મની થાય આશીર્વાદથી પ્રગટ્યા રામ નામ પડ્યું શ્રી જય જલારામ સંતો આવ્યા છે કામ લખ્યા શ્રી જય જલારામ માતા પિતા સ્વધામે ગયા એ કાકા ને ત્યાં મોટા થયા સંવંત 1867 માં યજ્ઞ પવિત્ર નો વિધિ થાય સંવંત 1873 માં પ્રભુતાના પગલા મંડાય કાકાનું સંભાળે ઘાત ધર્મ દાને મનમાં ઘાત સાધુ સંતો ને દેતા દાન રઘુવીર નું એ દત્તા ધ્યાન એક સમય સંતો નો સંગ આવી જમાવ્યો ભક્તિ નો રંગ જલારામની પાસે હાથ આવ્યા સીધું લેવા ઘાત જલારામ લઈ માથે બાદ દેવા ચાલ્યા એને દ્વાર આડોશી ને લાગી જાય એ કાકા ને કહેવાને જાય વાલા કાકા દોડ્યા ત્યાં જલારામ દેવાને જાય ગભરામણ તે છૂટે તેવા રતન લાખે દીન ગયા છાણા કેતા છાણ થાય ઘીને બદલે જળ દેખાય આડોશી તો બોઠા થાય પુરીજન કર્મો થી પસ્તાય અલ્લા ભગત ની લગની કઈ ઇતર બારી ઉઘડી ગઈ યાત્રા કરવાથી ટીહા અથી પર્યા ચારે થા પૂજા ભગતે કુરણ કીધા ગુરુદેવ રતને કરવા સાથી છે સંવંત 1876 માં તથા વ્રત નું સ્થાપન થાય સીતાઈ સુલક્ષણી ના સેવાની રાખે સંભાળ સાધુ સંતો આવે નિત્ય જલા બાપા ની જોઈ પ્રીત અન્ન તણા ની દીઠ લખાય બાધા આખરી થી દુઃખ જાય બાપા સામે ભાડે રામ ખવડાવીને લે આરામ ગાધા ભરીને અન્ન આવે સાધુ સંતો ખૂબ જ ખાય તન મન ધન થી દુખી ગણ આવી નિત્ય કરે ભજન બાપા સૌના દુઃખરના વેદન રાખે કાંઈ લગા થોડા જન્ના કઉ છું ના મળ્યો છે એને આરામ તમાર ઘાસી જે કહેવાય દીકરો તેનો સાચો થાય અડધી દર્દીને પેટનું તારી ત્યાં પામ્યો છે શું મૃત્યુ પામ્યો કોળીએ પિતાએ તેને ઘર ગયો છે બાપા હૈયે કરુણા થાય રામ નામ ની ધૂન મજાય થયો સજીવન તેનો બાર રામ નામ નો જય જયકાર પુણ્ય તપ્યું બાપાનું વાલા ઉતર્યા અવનીમાં કરી કસોટી માગીના જોવા કે હું દિલ ઉદાર ધન્ય ધન્ય છે વિકાના પ્રભુ સમજાણ્યા બરખા આજ્ઞા આપું છું તૈયા એવા સન્ને સાચો સા એવા કરવા ગયા સતી જાણે ત્રિભુવનના એ પતિ આકાશવાણી માં સંભળાય ધન્ય જલા ભક્તિ કહેવાય ઠંડો જોડી વીરબાયા લઈને અલોપ થયા છે ના વાગડ પહોંચ્યા વીરપુરમાં હવે સમર્યા સીતારામ આજે પણ વીરપુરની માં સૌને એના દર્શન થાય જન સેવા તો ખૂબ કરી ધાર્યા સૌને પોતે ઠરી 1937 માં બાપા સિધાવ્યા વૈકુંઠ મન સુખ જે ભાવની જાય સુખથી છૂટી સુખિયા થાય નેત્રમાં કીધો છે વાત ભક્તજનો ની પૂર્વા આસ બાળક તમારા ગુણ લાગાય સુખ દરિન્દ્ર કે ના જાય બોલો જલારામ બાપા કી જય. Right, that was superb. Akhi apne Jalaram Bapani live history Samri, in fact, and obviously the slideshow was on Bapuji, and obviously that was quite touching because Sasma, of course, is Bapuji's elder daughter, and clearly when we talk about life of Jalaram Bapa, I mean, Bapuji's life was equivalent as well, in fact, and a lot of actually sort of regarded him, in fact, in that particular stature. So it's really great, in fact. So I'm going to bring that session to an end. I still, in fact, have to contact a couple of younger singers in Mangalore
they have not sort of came yet because I suspect them actually have some internet issues. So I'll try and actually sort of sort that out. We actually have got 105 participants, so that's absolutely wonderful. Thank you all for your support. And I'm going to now pass it to the co-host, Shantaben Thobhani, who is going to sort of chair the next session and take us through the second, so the singers, in fact, in that session. So Sital, it's all yours. I'm going to sort of pin you now and unpin myself. And I'm going to, in fact, try and sort of WhatsApp, sort of phone WhatsApp audio, in fact, into in Mangalore to see, in fact, what's happened to those two singers. And if I find anything, I'll come and let you know. So, so the floor is yours. Okay. Hi, can you hear me? Fantastic. Dija, thank you for the introduction and for hosting a wonderful first session. Faber and my gorgeous Tia, Rian, and all the singers have sang so beautifully. So I'm Shantaben Thobhani, and I'll be taking you through session 2. Today's Samhu Prathna is a very special one indeed, as we commemorate the lives of 3 beautiful souls who are very dear not only to myself, but to many of the singers and many of the committee members here today. As a family, we are who we are, and we've reached where we are because of our grandparents and Pabu's support and unconditional love, and now their unconditional blessings as well. And what a great platform today provides to celebrate their life. In the midst of a pandemic, we can all come together and celebrate their life. So thank you, Jija, for dedicating today for that purpose. So let's commence with session 2, and we have a great lineup of bhajans and beautiful bhajans and some very talented singers. So firstly, we're going to move all the way to Atlanta in America, and I'd like to introduce you to 2 of the many great grandchildren of Ba and Bapuji. That's Omnira Patel, who's 7, and her little brother, Divinas Patel, who's 4 years old. And they will be performing their debut performance today with the Radhe Radhe. And we're looking forward to this. So if you can hear me, can you give Shital Masi a wave? Ah, fantastic, I can see you both. Okay, so are you ready to sing? Okay, I'm going to pass it over to you and you can start. Jai Shri Krishna, Radhe 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 Shyam Govinda Radhe, Jai Shri Radhe Radhe Govinda Radhe Radhe Shyam Gopal Radhe Radhe, Radhe 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 Shyam Govinda Radhe, Jai Shri Radhe Radhe Gopal Radhe Radhe Shyam Gopal Radhe Radhe, Radhe 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 Shyam Govinda Radhe, Jai Shri Radhe Radhe Gopal Radhe Radhe Shyam Govinda Radhe Radhe, Radhe 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 Shyam Govinda Radhe, Jai Shri Radhe Radhe Gopal Radhe Radhe Shyam Gopal Radhe Radhe, Radhe 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 Shyam Govinda Radhe, Jai Shri Radhe Radhe Gopal Radhe Radhe Shyam Gopal Radhe Radhe, Radhe 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 Shyam Govinda Radhe, Jai Shri Radhe Radhe Gopal Radhe Radhe Shyam Gopal Radhe Radhe, Radhe 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 Shyam Govinda Radhe, Jai Shri Radhe Radhe Gopal Radhe Radhe Shyam Gopal Radhe Radhe, Radhe 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 Shyam Govinda Radhe, Jai Shri Radhe Radhe Gopal Radhe Radhe Shyam Gopal Radhe Radhe, Radhe 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 Shyam Govinda Radhe, Jai Shri Radhe Radhe Gopal Radhe Radhe Shyam Gopal Radhe Radhe, Radhe 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 Shyam Govinda Radhe, Jai Shri Radhe Radhe Gopal Radhe Radhe Shyam Gopal Radhe Radhe, Radhe 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 Shyam Govinda Radhe, Jai Shri Radhe Radhe Radhe. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Well done, that was fantastic. Did you enjoy yourself? And are you going to come back next month? And I love your background, you've done really, really well. Well done.
And we'll see you next month, okay? And both of you have such beautiful voices. See you soon. Okay, so from my Adas family, we now come back to Leicester and move to my Mama's family. And it's lovely to introduce once again the little singing trio that is Rohan Manik, who's 13, Trish Manik, who's 9, and Davina Manik, who's 4. And they've chosen to sing a very upbeat and very popular bhajan, Raghupati Raghava Raja Ram. And if you can hear me, can you give me a little wave? Can somebody unmute them? Yeah, can you hear? Fantastic, thank you. We can hear. Can you give me a thumbs up, you little three? Fantastic. Are you ready to start? Yeah. Fantastic. Okay, so I'm going to hand it over to you and you can start when you're ready. Jai Shri Krishna, Raghupati Raja Sati Saparan Sita, Raghupati Raja Sati Saparan Sita, Sita, Sita. Bhaja pyare mana Sitaram, Sitaram, Sitaram. Bhaja pyare mana Sitaram, Raghupati Raghava Patita Pavan Sitaram, Sitaram Tero Nam. Sabko sammati de bhagavan, Ishvara Allah tero naam. Sabko sammati de bhagavan, Raghupati Raghava Raja Patita Pavan Sitaram, Raghupati Raghava Raja Patita Pavan Sitaram. Mukhamay tulki gatneram, jab bolo tab Sitaram. Mukhamay tulki gatneram, jab bolo tab Sitaram. Raghupati Raghava Raja Patita Pavan Sitaram, Raghupati Raghava Raja Patita Pavan Sitaram. Haath se kar lo karta kam, mukh se bolo Sitaram. Haath se kar lo karta kam, mukh se bolo Sitaram. Raghupati Raghava Raja Patita Pavan Sitaram, Raghupati Raghava Raja Patita Pavan Sitaram. Bansi Mala Janavalsha, Janushadari Sitaram. Bansi Mala Janavalsha, Janushadari Sitaram. Raghupati Raghava Raja Patita Pavan Sitaram, Raghupati Raghava Raja Patita Pavan Sitaram. Sitaram Balaram, Dasharatha ji ka pyara, Kaushalya ka balaram, Dasharatha ji ka pyara. Raghupati Raghava Raja Patita Pavan Sitaram, Raghupati Raghava Raja Patita Pavan Sitaram. Sitaram.
Well done, you three. As with every month, you all three sing really well. Sorry there was slight interference, but I think Deepak Juja, we caught all the best bits from their bhajan. And after the party yesterday, you three have so much energy still, so well done. Okay, so our next two beautiful singers are the granddaughters of my other and Papu, Jayantilal Bhai Thobhani and Manjulaben Thobhani. And as with Omnira and Divinus, Nikita and Sibran are great-grandchildren of Ba and Bapuji, so it's lovely to have them here today. And they have chosen to sing a definite favourite amongst many of us, Choti Choti Gaya, and they recall singing this bhajan to their grandmother, and she used to really enjoy listening to it, and I'm sure she's listening in today and showering you with lots of blessings with a big smile. So I'm going to pass over to you, and when you're ready, you can sing. Padhane Jai Shri Krishna. મેં અને સિમરને આ ભજન ગાવાનું નક્કી કર્યું કારણ કે અમને યાદ છે કે આ ભજન અમે દાદીની સામે ગાયું હતું. દાદી આ ભજન સાંભળીને બહુ ખુશ થયા હતા. તો તમે પણ આ ભજન સાંભળીને અમારા દાદીને યાદ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. We both have vivid memories of singing this to our daddy when we were younger. On one occasion, we were sat on the carpet in the living room, and we clearly remember the smile on her face. I remember when she used to sing us to sleep when we couldn't. छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल पीछे गैया पीछे पीछे ग्वाल पीछे में मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल श्याम बरन मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी सो मेरो मदन गोपाल घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल माखन खावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी लखुटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लखुटी छोटे छोटे हाथ बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी सखिया मधुवन बाल छोटी छोटी सखिया मधुवन बाल रास रचाए मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सुमेरो मदन गोपाल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। Well done, Nikita and Simran. Very well sung and a lovely introduction. I'm sure Bhabha would be very, very proud of you both, as she always was. So very well done. From London, we now move to my fellow committee member, our regular singer, and most importantly, my younger cousin. I'm sure many of you know her. It's Binita Thobhani from Leicester. Binita, like myself, is the granddaughter of Baan Bapuji, and Binita will be singing Ori Chireya, and I'm sure we are all in for a treat, as this song has a very deep and powerful meaning and very, very emotional. So Binita, I'm looking forward to this. Over to you. Thank you, Shidil, so much. Can you all hear me? Okay. We can hear you. Thank you, thanks. And Shidil, you gave a great introduction, so you've done my job for me. Right. Ori chireya, nanhi si chireya, angena mein phire aaja re. Ori chireya, nanhi si chireya, angena mein phire aaja re. Andhiyara hai ghana aur lahu se sana, किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आजा रे. हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के ज़ुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जोर जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी. किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना. ओरी चिरैया मेरी चिरैया, अंगना में फिर आजा रे. तेरे पंखों में सारे सितारे जरूं, तेरी जोनर खनक सतरंग की बुनूं, तेरे काजल में मैं काली रैना भरूं, तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मलूं. तेरे नैनों सजा तू नया सपना. ओरी चिरैया मेरी चिरैया, अंगना में फिर आजा रे. ओरी चिरैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आजा रे. जय श्री कृष्ण. Vinita, that was fantastic. Like I said, we definitely were in for a treat, and the lyrics are so sweet and it really complemented your voice. So thank you, Vinita, for sharing that with us. Very well done. So finally in this group, I'd like to introduce a fellow committee member again. So this is Thobhani Ganatra from Coventry. Thobhani has chosen to sing a very classic bhajan, Ami Pareli Najaro Rakho. Even though we're going to be muted, I'm sure we'll all be singing along because I'm sure we'll all know this bhajan. So Thobhani, when you're ready, you can start singing. Shantaben, thank you for the introduction. Yes, this is a lovely bhajan. I'm sure everybody knows this bhajan by heart. So please, if you can, do join in. Thank you. Charan kamal ma sheesh namavi, Vandan karu Srinath ji. Charan kamal ma sheesh namavi, Vandan karu Srinath ji.
दया करीने भक्ति दे जो, दया करीने भक्ति दे जो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी अमी भरेली नजरू राखो, अमी भरेली नजरू राखो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी दर्शन आपो दुखड़ा कापो, दर्शन आपो दुखड़ा कापो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी अमी भरेलियो नजरू राखो। हूँ दुखियारो तारे द्वारे आवी उभो श्रीनाथ जी, हूँ दुखियारो तारे द्वारे आवी उभो श्रीनाथ जी आशीष दे जो उर्माले जो, आशीष दे जो उर्माले जो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी अमी भरेली नजरू राखो। तमारे भरोसे जीवन नैया हाकी रह्यो श्रीनाथ जी, तमारे भरोसे जीवन नैया हाकी रह्यो श्रीनाथ जी बनी सुकानी पार उतारो, बनी सुकानी पार उतारो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी, मेवाड़ना श्रीनाथ जी अमी भरेली नजरू राखो। वैष्णव तमारा करे विनंती सांभळ जो श्रीनाथ जी, थोभाणी परिवार करे विनंती सांभळ जो श्रीनाथ जी मुझ आंगनिए वास तमारो, मुझ आंगनिए वास तमारो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी, मेवाड़ना श्रीनाथ जी अमी भरेली नजरू राखो, अमी भरेली नजरू राखो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी दर्शन आपो दुखड़ा कापो, दर्शन आपो दुखड़ा कापो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी, मेवाड़ना श्रीनाथ जी अमी भरेली नजरू राखो। बोलो श्री गोवर्धन नाथनी जय। Thank you. Thank you, Thobhani. That was fantastic. I'm always impressed with your voice because the range in your voice is fantastic. You always hit the highs and the lows equally well. So very well done. Thank you for choosing that bhajan. So you're very welcome. So that brings the end of session 2. Well done to all the singers, the committee members, and all the singers. You did fantastically well. Thank you for listening, and I will be passing over once again to Binita Thobhani, who will be chairing session 3. Jai Shri Krishna.
Thank you, Sital. I think before Binita can start, we've got Yeah. my connection established with Bangalore. Okay, I'll hand it over to you. Yeah, thank you. Just a little bit in terms of introduction to the next two singers, who are obviously sort of two singers of younger generation. So in February, I was in a conference in Bangalore, where I met Dr. Murali Bhatt, who has also previously worked in Vadodara, but of course he works in a university in Bangalore. And a few days ago, he sent me a YouTube video of his daughters singing a Ganesh bhajan. And I said, wow, how about, Samhu Prathna? And they have kindly agreed. We had actually a few issues, but obviously now we're connected. It's worth also bearing in mind that we have got a sort of a 5.5 hour sort of difference between UK time and India time. So it's really great for this to actually participate. Their names are Pranjali Bhatt, who is 14, and Prachinta Bhatt, who is 11. So if we can get them sort of unmuted, and I can pin them, in fact, and we can get them singing the bhajan. So that's really great. We got singers from India. Okay, just 1 second. I've unmuted them. They need to accept. Yeah. Okay. So have they accepted that they accepted it or not yet? Good evening. Oh yeah. Okay, I can see you. Can you hear me? Let me pin you first. Thank you so much for participating. I saw your YouTube video and I said, wow, it's wonderful, in fact, and it's so nice, in fact, both of you being so young, sort of singing bhajans, in fact, which are then uploaded in YouTube. And we have this Samhu Prathna on a monthly basis. So it's really great, in fact, that you are both sort of participants. So that's absolutely superb, right? So thanks very much. And whenever you're ready, you can sort of get started. Thank you. Yeah, thank you so much. Well, I thank the organizers and Deepak Ramji sir for giving us this beautiful opportunity. And today we are going to sing Gajanana Yutam, a Ganesh bhajan of Raga Chakravaka and Aditala. So we'll start now. Gajanayutam Gajanayutam Ganeshwaram Shri Gajanayutam Ganeshwaram Shri Bhajami Satatam Sureshwaram Bhajami Satatam Sureshwaram Bhajami Satatam Sureshwaram Gajanayutam
Thank you. That was absolutely superb, wonderful, and keep it up. Because it's absolutely so nice to see. In fact, that being so young, in fact, you've got sort of wonderful voice, and you're participating in the religious bhajans. In fact, so we look forward to welcoming you again. In fact, in our future Prathna. So thank you very much. I know, in fact, it's quite late. In fact, it's almost reaching 9 o'clock in India. So thanks very much for participating. We really enjoyed it. So that's absolutely great. Thank you. Thank you so much. Yes, thank you. So we'll We now. hope for next opportunity. Yeah, thanks. So we'll now actually, I'll actually pass it to Binita. Binita, are you there? Hi, Jai Shri Krishna. Yeah, Jessica, so you can now sort of move in fact to chairing the next Yes. session. So let me first, yeah, I'll got you there. Okay, great. So I'll pin you. Thank you. Pin myself. So we've had a wonderful session 1 and 2. Thank you so much to Deepak Jija for being the main organizer of the event, and thank you Shithal for that wonderful chairing, and thank you everyone for your wonderful contribution so far. So next we move over to Newport, and I have pleasure to introduce my brother-in-law Nikesh Katecha, my sister Tina Katecha, and my little nephew Shayan Katecha, and they will be singing the very well-known bhajan Meethe Rasa Se. So Tina, Nikesh, are you ready? We've just unmuted you. Yeah. Hey, Jai Shri Krishna, can everyone hear me? Yeah, we can hear you fine, thank you. Perfect. Jai Shri Krishna, everyone. Apologies if you can hear a little pepper pig in the background. We're trying to keep showing quiet at the moment, so okay. Ready? Meethe rasa se bharori Radha Rani lage, Radha Rani lage, mane karo karo Yamuna ji no pani lage. Meethe rasa se bharori Radha Rani lage, Radha Rani lage, mane karo karo Yamuna ji no pani lage. Yamuna ji to kari kari Radha gori gori, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी, ब्रज धाम राधा जोगी ब्रज धानी लागे, ब्रज धानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जी नो पानी लागे, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे. गाना नित मुरली में तेरी सुमिरे बारंबार, कोटि निरूप तेरे मनमोहन कहो न पावे पार, रूप रंग की छबेली पतरानी लागे, पतरानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जी नो पानी लागे. रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे. ना भावे मने माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, मरीची भरिया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई. वृष भानु की ललित गुण धानी लागे, गुण धानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जी नो पानी लागे. मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे. राधा राधा नाम रटत है जो नर यातो यान, जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम. राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जी नो पानी लागे. मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जी नो पानी लागे. मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जी नो पानी लागे. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Well done, thank you very much for that, and I could see Shayan popping his head up every now and again, so thank you Shayan for your contribution too.
Right, next we go from Newport back to my cousin Thobhani. Shithal will be singing a wonderful filmy song called Ye Bandan To Pyar Ka Bandan Hai. I know a lot of you will already know this song, so please feel free to sing along. This has been written by Indivar and composed by Rajesh Roshan. So Shithal, are you ready? Can you hear me? Yes, we can hear you fine, thank you. Over to you, Shithal. ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों के दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, तू ही हमारा जीवन, तुम्हें देख देख जी लूंगी, हम तो तुम्हारी खातिर दुनिया के जहर पी लूंगी, तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो शोलो हो तो खुद को बिछा देंगे हम, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। जय श्री कृष्ण। Jai Shri Krishna, Shithal. Thank you so much for sharing that. You've got a really, really pure voice and really lovely words. So thank you very much, Shithal. Right, next from Leicester, we move over to London, and I'm pleased to bring on Shama Moda, who's 11 years old, and he'll be singing with his dada, and he'll be singing Achyutam Keshavam, which is an all-time favourite for a lot of people. So Shama Moda, can you hear me? We can hear you. Okay, fantastic. Thank you. Over to you. Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Ramanarayanam Janaki Vallabham. 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 कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम
राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं, यो बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कृष्णा है कृष्णा है कृष्णा है कृष्णा है, वो है अलबेला मदनेनो वाला, उसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला। वो कृष्णा है वो कृष्णा है कृष्णा है कृष्णा है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माया शोभा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायणम जानकी वल्लभम। कृष्णा है कृष्णा है कृष्णा है कृष्णा है, वो है अलबेला मदनेनो वाला, उसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला। वो कृष्णा है कृष्णा है कृष्णा है कृष्णा है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायणम जानकी वल्लभम। याद आएगी उनको कभी याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, वो कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायण जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। Jai Shri Krishna. Thank you so much for that. That was so wonderful, both of you. And I really like the use of the instruments, but also there was a little surprise in there as well with another song. So thank you very much for that. Right, we're now staying in London and we're moving over to Varshaben Katacha. And Varshaben will be singing Arji Amari Suno Srinachi. And I believe her name is actually under Jitu's iPad. Okay, fantastic, brilliant. Over to you, Varshaben, when you're ready. Okay, Jai Shri Krishna, everyone. Okay, I'll start. Hare wala arji amari suno Srinath ji le jaje tara tamma. Hare wala arji amari suno Srinath ji le jaje tara tamma. Hare mara anta samena Beli, Hare Mara Anta Samena Beli, Hare Have Melo Nahi Narseli, Hare Unto Abi Ubotam, Dare Srinath Ji, Le Jaje Tara Tamama, Hare Wala Arji Amari, Suno Srinath Ji, Le jaje tara tamma. Hare Nath Karunata
લઈ જાજે તારા ધામમાં. હારે વાલા અરજી અમારી સુણો શ્રીનાથજી, લઈ જાજે તારા ધામમાં. હારે મારા અંતસા લેજો વાંચી, હારે નથી મહેંદીમાં લાલી લખાતી. હારે મારો અંતર લેજો વાંચી, હારે નથી મહેંદીમાં લાલી લખાતી. હારે પાને પાને રે પ્રસિદ્ધિ જાતિ શ્રીનાથજી, લઈ જાજે તારા ધામમાં. હારે વાલા અરજી અમારી સુણો શ્રીનાથજી, લઈ જાજે તારા ધામમાં. હારે તને સમજું ને શું સમજાવું, હારે તને સમજું ને શું સમજાવું. હારે કહ્યું અંત ખોલીને બતાવ, હારે તારા ભક્તોના એક જ આશા શ્રીનાથજી, લઈ જાજે તારા ધામમાં. હારે વાલા અરજી અમારી સુણો શ્રીનાથજી, લઈ જાજે તારા ધામમાં. પ્રભુ લઈ જાજે તારા ધામમાં, લઈ જાજે તારા ધામમાં. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. Jai Shri Krishna, Varshaben. Thank you very much for that. An excellent use of your instrument again. So thank you very much. Next, we're staying in London and we're moving over to my bhabhi, Seema Bhabhi, Thobhani. And Seema Bhabhi will be singing Pelu Banki Bole. So Seema Bhabhi, you ready? Can you hear me? Yes, we can hear you fine. Thank you. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. આ ગીત મેં મમને ડેડિકેટ કરવા માટે હું ગાવાની છું. થોડુંક ઇમોશનલ છે. આઈ હોપ આઈ કેન સિંગ ઇટ. અને બધા મમ્સ, બા, નાની, દાદી, ભાભુ, કાકી, જે માં સમાન છે એ બધાને આપણે આજે આ ભજન ડેડિકેટ કરીએ. પેલું પંખી બોલે, સૌ માનવ બોલે, પણ કેમ ના બોલે મારી માં, મને કોઈ બતાવો. પેલું પાંદડું હાલે, માર્ગ સૌ હાલે, પણ કેમ ના હાલે મારી માં, મને કોઈ બતાવો. ખુદ ભૂખી રહી મને ખવડાવે, ખુદ સુવે નહીં મને સુવડાવે. આજ મને સુવડાવ્યા વિના કેમ સુઈ ગઈ મારી માં, મને કોઈ બતાવો. એ પેલું પંખી બોલે, માનવ સૌ બોલે, પણ કેમ ના બોલે મારી માં, મને કોઈ બતાવે. કોઈ કહે ગઈ આકાશે, ઊંચે ઊંચે પ્રભુની પાસે. કોઈ કહે ગઈ આકાશે, ઊંચે ઊંચે પ્રભુની પાસે. ઓ ભગવાન મને તું લે, પણ પાછી દે મારી માં, મને કોઈ બતાવો. પેલું પંખી બોલે, માનવ સૌ બોલે, પણ કેમ ના બોલે મારી માં, મને કોઈ બતાવો. પેલું પાંદડું હાલે, માર્ગ સૌ હાલે,
मने कोई बताओ, मने कोई बताओ. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna, Sima Bhabhi. Thank you so much for that tribute, and I can see that it touched the hearts of a lot of people, so thank you. Thank you. That brings us to the end of session 3, and I have pleasure to introduce the chair of session 4, who is my cousin, Atulbhai Ganatra, and Atulbhai is from Coventry. So over to you, Atulbhai, if you can hear me and you're ready. Atulbhai? We can't hear you. Sorry. Okay, fantastic. Thank you. Excellent chairing, Benita. Lovely as always. And well done to all the lovely bhajan singers in your session. Absolutely fantastic. Especially the last bhajan was really heartfelt and really nicely sung, Simaben. So well done. Okay, so the first bhajan we've got in session 4 is we go all the way to Canada, and we've got Praveen Bhai and Manjulaben Ruparelia. The bhajan they've chosen to sing is a very popular filmy bhajan, Sham Teri Bansi Pukare Radha Naam. It's from the film Geet Gata Chal. It's a 1975 film, and it's written and composed by Ravindra Jain. So over to you, Praveen Bhai, and Manjulaben, please. Can you hear us, Praveen Bhai? Yes. Assalamualaikum, Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Sham teri bansi pukare Radha naam. Sham teri bansi पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम. लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम. सावर की बंसी को बजने से काम, सावर की बंसी को बजने से काम. राधा कभी शाम, वो तो मीरा कभी शाम. राधा कभी शाम, वो तो मीरा कभी शाम. ओ जमुना की लहरें बंसी पटकी छैया, किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया. ओ जमुना की लहरें बंसी पटकी छैया, किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया. श्याम का दीवाना, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रिजदाम. श्याम का दीवाना तो सारा ब्रिजदाम. लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम. सावर की बंसी को बजने से काम, सावर की बंसी को बजने से काम. राधा कभी शाम, वो तो मीरा कभी शाम. राधा कभी शाम, वो तो मीरा कभी शाम. ओ कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए उसी के गुण गाए. ओ कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए उसी के गुण गाए. कौन नहीं
कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। राधा का भी शाम हो तो मीरा का भी शाम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरे बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। जय श्री कृष्ण। Wow, that was absolutely fantastic. Superb singing, both of you. Very well done. Really, really nice. Enjoyed that tremendously. So thank you once again. Okay, so next we go to Loughborough, and we've got Alkaben Bitlani. She's going to sing a real peaceful bhajan, Sri Krishna Sharam Mama. So over to you, Alkaben, please. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. આપણે આજે જે મારા કરશું એ ધોભાણી ફેમિલીના જે 3 મેમ્બર છે એના માટે. તો પ્લીઝ તમે બધા મારી સાથે આ મારા ગાજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, કદમ કેરી ડાળો બોલે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, यमुना केरी पारो बोले श्री कृष्ण शरणम मम, प्रचुरासी कोस बोले श्री कृष्ण शरणम मम, कुंड कुंडनी सिरियो बोले श्री कृष्ण शरणम मम, कमल कमल कर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणम मम, डार डार पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणम मम, वृंदावना वृक्षो बोले श्री कृष्ण शरणम मम, गोपुरियानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणम मम, कुंज कुंज वन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणम मम, व्रजभूमि नारचकन बोले श्री कृष्ण शरणम मम, रास रमता गोपी बोले श्री कृष्ण शरणम मम, केनु चढ़ावता गोपो बोले श्री कृष्ण शरणम मम, वाजाने तबला माँ बोले श्री कृष्ण शरणम मम, सैनाने वाजिंद्रो बोले श्री कृष्ण शरणम मम, नृत्य करंती नाड़ी बोले श्री कृष्ण शरणम मम, केशरी केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणम मम, आकाशे पाताड़े बोले श्री कृष्ण शरणम मम, 14 लोक ब्रह्मांडे बोले श्री कृष्ण शरणम मम, चंद्र सरोवर चौके बोले श्री कृष्ण शरणम मम, पत्र पत्र शाखाए बोले श्री कृष्ण शरणम मम, आंबल्यूने जांबू बोले श्री कृष्ण शरणम मम, वनस्पति हरियाणी बोले श्री कृष्ण शरणम मम, जति पुराना लोको बोले श्री कृष्ण शरणम मम, मथुरा जी ना चोबा बोले श्री कृष्ण शरणम मम, गोवर्धन ने शिखरे बोले श्री कृष्ण शरणम मम, गली गली कहवन बोले श्री कृष्ण शरणम मम, वेणुव संगीते बोले श्री कृष्ण शरणम मम, कड़ा करंता मोर बोले श्री कृष्ण शरणम मम, पुलिन कंदरा मधुवन बोले श्री कृष्ण शरणम मम, श्री यमुना जी नीलेरो बोले श्री कृष्ण शरणम मम, आंबा डारे कोयल बोले श्री कृष्ण शरणम मम, तुलसी जी ना क्यारा बोले श्री कृष्ण शरणम मम, सर्व जगत मा व्यापक बोले श्री कृष्ण शरणम मम, वेदी जन्ना हैया बोल श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण वियोगे आतुर बोले श्री कृष्ण शरणम मम,
वल्लभी वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणम मम मधुर वीणा वाचिंत्रो बोले श्री कृष्ण शरणम मम कुमुदिनी सरोवर मा बोले श्री कृष्ण शरणम मम चंद्र सूर्य आकाशे बोले श्री कृष्ण शरणम मम अष्टप्र आनंदे बोले श्री कृष्ण शरणम मम रोम रोम व्याकुर्ते बोले श्री कृष्ण शरणम मम महामंत्र मन बोधे बोले श्री कृष्ण शरणम मम युगल चनु अनुरागे बोले श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम बधाने जय श्री कृष्ण थैंक यू मच મને તમે ચાન્સ આપ્યો ગાવાનો થેન્ક યુ અતુલભાઈ દીપકભાઈ શીતલ everybody thank you much help me thank you જય શ્રી કૃષ્ણ Alkaben, thank you very much for that. That was absolutely soothing and it was really heartfelt. Yeah, once again. So thank you once again. Thank you. Okay, so now we go to London and we've got Hitulbhai Thobhani, who's going to sing a very evergreen and meaningful bhajan. I'm sure everybody knows which bhajan this is. It's Pinjare Ke Panchi. Even if we listen to this bhajan 100 times, I think we find this very, very refreshing. And it's a lovely bhajan. It's from a film, Nagmani. The film, the actually bhajan was composed by Avinash Vyas. And it was written by Kavi Pradeep. He's absolutely written so many lovely bhajans and devotional songs. So over to you, Hitulbhai, when you're ready. Yes, Krishna. Thank you, Atulbhai, for that lovely introduction. Very touching and meaningful words to this. So I thought this was apt. And obviously, if we look at the words and reflect on the words, it's a perspective from the person who is, there's the bereaved and those who we lose, and this is from their perspective sometimes. So I do like the meanings of it. पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई तेरा दर्द न जाने कोई बाहर से तू खामोश है तो भीतर भीतर रोए रे भीतर भीतर रोए तेरा दर्द न जाने कोई तेरा दर्द न जाने कोई कह न सके तू अपनी कहानी तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे बीती रे तेरी कथा लिखी आंसू में कलम डुबोए तेरा दर्द न जाने कोई तेरा दर्द न जाने चुपके रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले रे ये पत्थर का देश है पगली आंसू में कलम डुबो तेरा दर्द न जाने कोई तेरा दर्द न जाने पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई तेरा दर्द न जाने कोई Thank you very much, Hitulbhai. That was absolutely fantastic. And you could see that, it came straight from the heart. And the lyrics, as you say, are just phenomenal. Thank you. A few mistakes there, but I hope they're forgiven. No, that's fine. That's fine. Okay, so now we go to Leicester and we welcome my Ila Fai and Mansukh Fua. And the bhajan they've chosen to sing is Tame Sambro Jasoda Maya. So over to you, Ila Fai and Mansukh Fua.
સર્વેને જય શ્રી કૃષ્ણ અને અતુલ જય શ્રી કૃષ્ણ તને ખૂબ ખૂબ ભાઈ. Jai Shri Krishna, Jai Shri Krishna, Faiba. માતા જસોદા કહું છું વાત લડી, માતા જસોદા કહું છું વાત લડી, તારો નટખટ નંદ કિશોર સાંભળ મારી વાત લડી, તારો નટખટ નંદ કિશોર સાંભળ મારી વાત લડી, એ તો મથુરાની વાટે પજવે છે, એ તો મથુરાની વાટે પજવે છે, આખા ગોકુળ ગામને ગજવે છે, આખા ગોકુળ ગામને ગજવે છે, એ છે મહિમા ખણનો ચોર સાંભળ મારી વાત લડી, એ છે મહિમા ખણનો ચોર સાંભળ મારી વાત લડી, એ તો મહિના મટકા ફોડે છે, એ તો મહિના મટકા ફોડે છે, ઘરમાં જઈને સિક્કા તોડે છે, ઘરમાં જઈને સિક્કા તોડે છે, એ છે આખા ગામનો ચોર સાંભળ મારી વાત લડી, એ છે આખા ગામનો ચોર સાંભળ મારી વાત લડી, એ તો માગી માગીને ખાય છે, એ તો માગી માગીને ખાય છે, એને લાજ શરમ ના આવે છે, એને લાજ શરમ ના આવે છે, એ છે નટખટ નંદ કિશોર સાંભળ મારી વાત લડી, એ છે નટખટ નંદ કિશોર સાંભળ મારી વાત લડી, એ તો ગિરી ગોવર્ધન ધારે છે, એ તો ગિરી ગોવર્ધન ધારે છે, એ તો ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતારે છે, એ તો ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતારે છે, એ છે કાળો કનૈયો કાન સાંભળ મારી વાત લડી, એ તો ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતારે છે, એ છે કાળો કનૈયો કાન સાંભળ મારી વાત લડી, અમે ગ્યાતા જમનાજીમાં નાવા રે, અમે ગ્યાતા જમનાજીમાં નાવા રે, પાછળ આવ્યો ગાયો ને પાવા રે, પાછળ આવ્યો ગાયો ને પાવા રે, વસ્ત્રો લઈ ગયો ઝઘડાખોર સાંભળ મારી વાત લડી, વસ્ત્ર લઈ ગયો ઝઘડાખોર સાંભળ મારી વાત લડી, એ તો અસુરોને સહારે છે, મારી કંસને ભાર ઉતારે છે, એ છે ગોપ ગોપીનો મન મોર સાંભળ મારી વાત લડી, એ છે ગોપ ગોપીનો મન મોર સાંભળ મારી વાત લડી, એનું મુખડું મનોહર લાગે છે, એનું મુખડું મનોહર લાગે છે, એના દર્શનથી દુખડા ભાગે છે, એના દર્શનથી દુખડા ભાગે છે, એ તો સખી મંડળનો ચિત્ત ચોર સાંભળ મારી વાત લડી, એ તો સખી મંડળનો ચિત્ત ચોર સાંભળ મારી વાત લડી, માતા જસોદા કહું છું વાત લડી, તારો નટખટ નંદ કિશોર સાંભળ મારી વાત લડી. સર્વેને જય શ્રી કૃષ્ણ અને ખૂબ ખૂબ આભાર અમને ચાન્સ આપ્યો એના માટે. દીપક કુમાર જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. Thank you. ભાવનાબેન ને પણ જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. Thank you, thank you. Ilafai and Mansur Puva, as always, beautiful singing, really, really nice. Every month you come with different bhajans and they sound absolutely fantastic. So thank you. Thank you, Tamnek. Thank you. Okay, so last but not least, we have Deepak Bhai,
who needs no introduction, of course, because he's the heart and soul of our Prathna. And he's come up with a special item, and it's actually a Bapuji special. So I'll hand over to Deepak Bhai straight. Thank you, Atul Bhai. So this is my tribute to Bapuji. And so I've written sort of a bhajan, in fact, around what I sort of took from Bapuji's life. And numerous visits, in fact, we went to Leicester and met him, in fact, in Leicester, and also, in fact, in Wales as well. Now, those of you who knew Bapuji well, of course, knew that he used to speak very fast. And at the end of each sentence, he would ask, "Samjho?" And we often used to nod, even if we didn't understand, right? And so on that trademark of Bapuji's, I'll say, "Samjho," and apne ena jivan mati su samajhu joye. I have written this bhajan and adapted a tune from a famous Bollywood song. So hope you like it. But before I just sing this, I need to say a few things to those who are outside the family, right? Because some of the words, of course, the family will understand, but those outside may not. So when I mention Patel, Patel actually refers to my elder son, Jai Kishan. Cardiff, of course, has got a very large Patel community, and Jai Kishan was very popular as a child. He still is. And so all the ladies, in fact, in Cardiff used to ask, "Tu Patel che?" So when Dikesh got married in 1997, with the various ceremonies which we attended, Jai Kishan was about 5, and he used to go around asking everybody, "Ke tame Patel cho?" And so from that day, in fact, Bapuji used to call him a Patel. So that's what I mean when I actually sort of refer to Patel. And on Jai Kishan's 21st birthday, which was on the 8th of September 2013, we went to Alton Towers. And while we were there, we heard that Bapuji was admitted to the hospital in Leicester. So we went to visit him. The first thing Bapuji said was, "Happy birthday, Patel." So that's a memory. Of course, Bapuji did a lot of Samaj Seva, pure water, Pani Na Nar, and gifts, in fact, to widows in Porbandar. He donated all the proceeds from his house to the charity. And even in his 80s, he walked from Leicester to Birmingham for Gandhiji as part of charitable work. And finally, in fact, Bapuji was, of course, fighting a case for compensation from the Ugandan government. And Binita, our co-host, wrote her undergraduate dissertation on this case. And obviously, Bapuji didn't win that case, but whenever he used to visit us, in fact, in Wales, he would bring along Kariani Thapi, sit down with me and explain the sort of case for an hour, in fact, and he said, "Jitsu." And I used to say, "Yeah, Jaru Jitsu." Of course, he didn't win it, but I think there's a lot of things which you can learn from this. So with that in background, this is my tribute to Bapuji. Bapuji hamesha kehta samajho, to ye nadan na samajho. Aaje vichari ne jo ye jare, Bapuji ni badi baat puri samajho. Bapuji hamesha kehta samajho, to ye nadan na samajho. Kosington Park ma Patel साथे, हंसता हंसता फुटबॉल रमिया, भरी जाता बदा साथे, नाना मोटा नो ख्याल न रखता, जेतलो प्रेम आपसो एतलो पाछो मरसे, बापूजी नी पहली बात हूँ समझियो, बापूजी हमेशा कहता समझो, तो ये नादान ना समझो. पोरबंदर माँ दोस्तों साथे, पानी ना नर ने विधवाओं ने दान, जीवन बीताव्यू सेवा साथे, मकानुपन करी दिदुदान.
દયાનો સાગર બની સમાજ સેવા કરો બાપુજીની બીજી વાત હું સમજ્યો બાપુજી હંમેશા કહેતા સમજ્યો તો એ નાદાન ના સમજ્યો રીંગણાનું શાક કે પિત્ઝા પાસ્તા હસતા હસતા બાપુજી જમતા દોસ્તો સાથે પત્તા રમતા જીવન આપ્યું પ્રસાદ સમજતા સંતોષી મન ખુશીનો માર્ગ છે બાપુજીની ત્રીજી વાત હું સમજ્યો બાપુજી હંમેશા કહેતા સમજ્યો તો એ નાદાન ના સમજ્યો શાંતિથી વાત બધી સાંભળતા દુઃખમાં સાથ સદા આપતા ડાયરીમાં ફોન નંબર રાખતા હતા બધાની તબિયત પૂછતા ઓળખાણ જીવનની અનમોલ ખાન છે બાપુજીની ચોથી વાત હું સમજ્યો બાપુજી હંમેશા કહેતા સમજ્યો તો એ નાદાન ના સમજ્યો ગાડીમાં લિફ્ટ ને ના પાડતા 5 માઇલ દિવસ સદા ચાલતા શરીરનું ध्यान સદા રાખતા दुख कोઈને ના આપતા શરીર ध्यान રાખશો 99 વર્ષ થશે બાપુજીની પાંચમી વાત હું સમજ્યો બાપુજી હંમેશા કહેતા સમજ્યો તો એ નાદાન ના સમજ્યો ગાંધી વિચાર દિલમાં રાખતા લેસ્ટરથી બર્મિંગહામ બાપુજી ચાલ્યા साधु जीवन सदा जीवता कृष्ण ज्ञान मन मा सदा राखिया सारा कर्म करसो वर्षो याद करसे बापूजी नी छठी बात हूँ समझो बापूजी हमेशा कहता समझो तो ये नादान ना समझो कार्डिफ के न्यू पोर्ट जारे आवता केसना कागर थपी लावता कलाक सुधी केस समझावता जिथा से हिम्मत राखता जे काम लीधु छे अंत सुधी कोशिश करो बापूजी नी सातमी बात हूँ समझो बापूजी हमेशा कहता समझो तो ये नादान हूँ ना समझो. And this last one just sort of typifies what Bapuji meant. Ramayana Gita ena gyan ma mandir darshan ena saath ma संस्कार ने मार्ग एना जीवन मा प्रार्थना ने भजन एनी वाणी मा महापुरुष ना आशीर्वाद थी जीवन धन्य बने बापूजी नी आठवीं बात हूँ समझो बापूजी हमेशा कहता समझो तो ये नादान ना समझो आजे विचारी ने जोये जा रे बापूजी नी बदी बात पूरी समझो बापूजी हमेशा कहता समझो बापूजी नी बदी बात आजे हूँ पूरी समझो. Thank you. Jai Shri Krishna. Wow, Deepak Bhai, that was absolutely fantastic. Speechless, really, and it's just amazing how you come up with all the lyrics and all the sayings and everything. I think this sums up the life of Bapuji absolutely. And by the way, if people didn't realize, this was a tune from the film Silsila. Dekha ek khab to ye silsile hue. Yes, Deepak Bhai? Yeah, thank you. Yeah, thank you. Very well done. Thank you very much. That was touching and nicely presented. Okay, so that concludes the session 4 of our Prathna, and we go over to session 5, and we've got Seema bin Thobhani
who'll take over the session 5 for us then. Over to Seema-ben, please. Thank you, Atul Bhai. Fantastic sharing by all our co-chair members and our committee members. Brilliant sessions so far. Deepak Jija, I have to say again, it was fantastic. It was brilliant. Je tame laikhu ekdam Bapuji ne lagtu baraktu badu hatu, and thank you so much. That was brilliant. Lovely tribute to Bapuji. So moving on to our session 5. Our first singer is Jyotiben Saujani from Milton Keynes. Jyotiben is one of our regular singers, and today she is going to sing Shiv Bholenath Naam Tera Jinke Hai Sahare. So Jyotiben, if you're ready, please take over. Jai Shri Krishna Shone. Jai Shri Krishna. Shiv Bhole Naam Tera जीने का है सहारा अब तो शरण में ले लो रो रो के दिल पुकारा शिव भोले नाम तेरा जीने का है सहारा अब तो शरण में ले लो रो रो के दिल पुकारा शिव भोले नाम तेरा दुनिया में कोई अपना देता नहीं दिखाई धीरज तुम्ही तो दोगे तुमसे लगन लगाई तेरे बिना न होगा एक पल को भी गुजारा अब तो शरण में ले लो रो रो के दिल पुकारा शिव भोले नाम तेरा मेरी जिंदगी के मालिक मुझे आसरा है तेरा कोई रास्ता न तुझे कैसे मिटे अंधेरा मजेदार में पड़ा हूँ मेरा खो गया किनारा अब तो शरण में ले लो रो रो के दिल पुकारा शिव भोले नाम तेरा तेरे नाम के दीवाने बनकर ही अब रहेंगे दुख दर्द जो भी पाए सब हंस के ही कहेंगे तेरा साथ है ना मिला तो कैसे जिएंगे हम तो अब तो शरण में ले लो रो रो के दिल पुकारा शिव भोले नाम तेरा तेरी दया न होती तो ये
हयात हम तो पापों के बोझ ढोते, अब तो तुम ही संभालो, मैं हर तरफ से हारा, अब तो तुम ही संभालो, मैं हर तरफ से हारा, अब तो शरण में ले लो, रो रो के दिल पुकारा, शिव बोल नाम तेरा, जीने का है सहारा, अब तो शरण में ले लो, रो रो के दिल पुकारा, शिव बोल नाम तेरा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण सौम्या। Thank you, Jyoti Ben. That was again another wonderful bhajan from you. Shankar Bhagwan nu ke wonderful lyrics as well. Ke teri daya na hoti to ye janam na hota. Ab to tum hi sambhalo. Really, really lovely bhajan. Thank you so much, Jyoti Ben. Thank you, Seema Ben. Okay, so now we move to Sheffield. We have Hasmukh Karya and Shakuntalaben Karya. They are going to sing a wonderful bhajan, very well known, Kutum Na Taranhar, Mara Pujya Pitaji. So Hasmukh and Shakuntalaben, whenever you're ready, please take over. Can someone unmute them? It's Galaxy S5 Neo. Yeah, I can see them. Okay, I've unmuted them. They need to accept. Hasmukh Bhai? Hello. Yeah, hello. Ha, thank you. Sambrai છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આ ભજન છે ને મારા પિતાજીને 40 વર્ષ પૂરા થાય છે એના માટે. Oh, thank you. જય શ્રી કૃષ્ણ. કુટુંબના તારનહાર મારા પૂજ્ય પિતાજી, વંદન કરું હજાર મારા વાલા પિતાજી, વંદન કરું હજાર મારા વાલા પિતાજી, ચારે તીરથ ને ધામ તારા ચરણે પિતાજી, વંદન કરું હજાર મારા વાલા પિતાજી, વંદન કરું હજાર મારા વાલા પિતાજી, પ્रणदाता अन्नदाता पालनहार पिताजी, मारा रोमे रोमे ऋण छे तारू पिताजी, मारू नाम थयु उजड़ू अज तारा नामती, मारू नाम थयु उजड़ू अज तारा नामती, वंदन करूं हजार मारा वाला पिताजी, वंदन करूं हजार मारा वाला पिताजी, सूरज समान चढ़ता तुझ मुखर विंदती, हिम्मत ने शक्ति मड़ी तयु मान आपती, खेल वेलड़ी कुटुंबनी तुझ छंत्र छायती, वंदन करूं हजार मारा वाला पिताजी, वंदन करूं हजार मारा वाला पिताजी, मने राह बताव्यो छे मारी आंगणी जाली, सुखनु चमन दीधु मने दुख दुनिया न सही, चाली गया छो केम मने एकलो मुकी, वंदन करूं हजार मारा वाला पिताजी, वंदन करूं हजार मारा वाला पिताजी, संतान ने भणावी बनाव्या ते काबिल,
कोई बनिया डॉक्टर ने कोई बनिया इंजीनियर आकायन गणनार ने देखाड़ी रे मंजिल हूँ केम रे बुलावी सुपकार ए वडील वंदन करूं हजार मारा वाला पिता ने मारी तमाम इच्छा साथ ते पूरी करी तारा अधूरा कार्यक्रम हूँ पूरा करीश आशीष पामी तारा जीवन सफल हूँ करीश आशीष तारा पामी जीवन सफल हूँ करीश वंदन करूं हजार मारा वाला पिता ने कुटुंब न तारन हार पूज्य पिताजी वंदन करूं हजार मारा वाला पिताजी वंदन करूं हजार मारा वाला पिताजी जय श्री कृष्ण જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ હસમુખભાઈ, થેન્ક યુ શકુંતલાબેન. આપણે બધા તમારા બાપુજીના આત્મા માટે પ્રાર્થના કરશું અને સૌના બાપુજી માટે, બાપુજી રામજીભાઈ થોભાણી માટે ખૂબ પ્રાર્થના કરશું. થેન્ક યુ. Okay, we now move to London. We have Ramrik Bhai Datani from London. Ramrik Bhai is singing Hum To Sada Mehfooz Hue Hain Data Teri Yaad. Ramrik Bhai, are you ready? May unmute kai Rashtamne Ramrik Bhai, you have to accept. There you go. Thank you. See me now? Can you hear me now? Yes. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. મેં છે ને એક યુનિવર્સલ પ્રેયર્સ ચૂઝ કરેલું છે. આજે તમે જાણો છો કે દુનિયામાં બધે બાજુ આ પ્રોબ્લેમ છે કોરોનાનો. તો આજે આપણે આખી દુનિયામાં જેટલા બધા છે કોઈ પણ રિલિજન હોય તો આપણે બધા પ્રે કરીએ કે આપણા માટે જે પ્રોબ્લેમ છે એ ચાલ્યો જાય. હવે આપણે પ્રેયરમાં તો એટલી શક્તિ છે કે આપણે એના બીજું શું કરીએ, પ્રેયરમાં ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરીએ, એના ગુણ ગાઈએ. અને આ જે હું તમારી સામે પ્રસ્તુત કરું છું યુનિવર્સલ પ્રેયર, એની અંદર મેં ભગવાનને કીધું છે તે અમને બધું આપ્યું છે અને આજે તે અમે કંઈ તારી પાસે માગ્યું નથી, તો અમારા માટે તું એવું કર કે આ કોરોના ચાલ્યું જાય અને બધા એની હેલ્થ સારી થાય, બધા જે ચાલ્યા ગયા છે એના માટે પ્રેયર છે. તો હું તમને આ ભજન પ્રેયર સંભળાવું કે આઈ હોપ યુ લાઈક ઇટ ધેટ વે. Thank you. हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है।
तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू तो सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महसूस हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महसूस हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराश है। दिल जो गाता तू ही गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराश है। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महसूस हुए साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए भगवन तेरी याद में। तुमने थामा हाथ जो मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरा सुकून है दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ जो मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरा सकून है इस बदल दुनिया की शोर में। पाए है मैंने उसकी खजाने मेरी जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए है मैंने तुमसे सभी खजाने मेरी जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में। Wonderfully sung, Ramnik Bhai, and beautiful lyrics. कि तुमने थामा हाथ मेरा इस बदलते दौर में. Very apt song, and you are very right. कि power of prayer is beautiful, and implication कि the most valuable gift to give to someone is prayer, and never doubt the power of prayer. So thank you so much. Beautiful song. Thank you. Okay, we now move to Nandini Ben Bhatt in London as well. Nandini Ben is singing Sita Ke Ram, Radha Ke Shyam. So Nandini Ben, are you ready? Yes, I'm ready. Brilliant. Again, one of our regular singers. Please take the mic. Go ahead. Hello everybody, I'm Nandini from London. Jai Shri Krishna to everybody.
Start music. सीता के राम राधा के श्याम मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम सीता के राम राधा के श्याम मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम सीता के राम राधा के श्याम महलों का सुख छोड़ सिया ने राम का साथ निभाया लक्ष्मी ने दर रूप सिया का जग का पाप मिटाया महलों का सुख छोड़ सिया ने राम का साथ निभाया लक्ष्मी ने दर रूप सिया का जग का पाप मिटाया बना दिया था इस धरती को राम भक्ति का दान सीता के राम राधा के श्याम मीरा के गिरधर नागर के घनश्याम सीता के राम राधा के श्याम राधा ने श्री श्याम सुंदर संग ऐसा रास रचाया तीन लोक में श्याम और राधा का रूप समाया राधा ने श्री श्याम सुंदर संग ऐसा रास रचाया तीन लोक में श्याम और राधा का रूप समाया कोटि कोटि भक्तों के मुख पर राधा श्याम का नाम सीता के राम राधा के श्याम मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम सीता के राम राधा के श्याम मीरा ने महलों की ज्योति महिमा को ठुकराया तोड़ जगत के बंधन अपने गिरधर को अपनाया मीरा ने महलों की ज्योति महिमा को ठुकराया तोड़ जगत के बंधन अपने गिरधर को अपनाया प्रेम दीवानी मीरा को करते हैं भक्त प्रणाम सीता के राम राधा के श्याम मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम सीता के राम राधा के श्याम सीता राधा और मीरा के सबसे प्यारे स्वामी सबसे प्यारे सबके न्यारे स्वामी अंतर्यामी सीता राधा और मीरा के सबसे न्यारे स्वामी सबके न्यारे सबके प्यारे स्वामी अंतर्यामी सदा बनाया करते प्रभु जी सबके बिगड़े काम सीता के राम राधा के श्याम मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम सीता के राम राधा के श्याम मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम सीता के राम राधा के श्याम राधा के श्याम राधा के श्याम जय श्री कृष्णा Jai Shri राधे Krishna. राधे Thank you so much. Wonderfully sung.
definitely I could visualize જે તમે ગાયું જે એના લિરિક્સમાં હતું કે રાધા ને રાસ રચાયા तीनों लोक में श्याम राधा का रूप समाया અને also તમે આમાં મીરા ને સીતાના બલિદાનની વાત કરી. So beautiful bhajan, thank you so much. Okay, and the last one in my session, thank you. The last bhajan in my session, we are going to Newport Bears. ને ત્યાંથી આપણે ગીતાબેન પોપટ, another one of our regular singers. Geetaben Popat is singing one of my favorite songs as well, Radha Dhoond Rahi, Kisi ne Mera Shyam Dekha. So Geetaben, whenever you're ready, please take it away. Guru Vaishnani, Jai Shri Krishna, Jai Jalaram, Jai Shri Ram. As you said, it's one of your favorite. I'm sure everybody will enjoy and you can always join in the bhajan. राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा हे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा ये तो बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा ये तो बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा ये तो गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा ये तो गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा तेरा श्याम हमने छतीपुरा में देखा राधा तेरा श्याम हमने छतीपुरा में देखा ये तो पर्वत उठाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा ये तो पर्वत उठाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा तेरा श्याम हमने छतीपुरा में देखा राधा तेरा श्याम हमने छतीपुरा में देखा ये तो पर्वत उठाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा ये तो पर्वत उठाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा ये तो गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा ये तो गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही
किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने सर्व जगत में देखा, राधा तेरा श्याम हमने सर्व जगत में देखा, राधे 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 गाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने वेल्स में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वेल्स में देखा, ये तो सर्व जगत में देखा, ओ राधा तेरा श्याम देखा, ये तो रक्षा करते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, हे राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। सर्व वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। Jai Shri Krishna. Thank you so much, Geeta Ben. Once again, wonderful song, wonderful bhajan. Apro natkhat shyam badi baju છુપાઈ જાય અને પછી રાધા એને શોધે. So that was wonderful bhajan. અને છેલ્લે જે તમે કીધું કે રક્ષા કરતે રાધા તેરા શ્યામ દેખા. So I really hope and pray કે આપણા બધાની રક્ષા આપણો નટખટ શ્યામ કરે. Thank you very much. I hope you all have enjoyed bhajan. Thank you very much. Thank you, Geeta Ben. And I really appreciate all the organizers and Deepak Bhai and all the organizers for doing all this lovely event, and look forward every month we conduct the meeting. Thank you very much. Thank you, Geeta Ben. Thanks a lot for your lovely words. So that brings an end to my session, session 5. But please stay with us. Apre haji be session che, and we've got some wonderful lineup of bhajans. So I am going to pass the chair to Anjali Ben Ruparelia, one of our co-hosts and members. So Anjali Ben, whenever you're ready. So Jai Shri Krishna from me. Thank you. Anjali Ben. Sorry, can you hear me? Yes, we can. Okay, right. I'll start again. Thank you so much, Seema Ben, and thank you all for the wonderful bhajans in the previous session and all the other sessions. Just want to start by saying really happy to be part of this wonderful session today. Tribute to Pujya Kaka, Kaki, who were very close to my Bapuji since Kampala days, and they always maintained contact even when we moved to England. So I'm really happy to be part of this event. Thank you. So we'll start with Vasant Bhai Ruparelia in Canada. And Vasant Bhai is going to be singing Vaishnav Jantu Teneka here, written by Nursi Mehtaji, one of the favorite bhajans of Gandhiji. So Vasant Bhai, please, over to you. Is it okay? Can you hear me? Yes, we can. Thank you. Saudne Jai Shri Krishna. This is Parivarno ek favorite bhajan છે. Jenny request કરેલી છે ને I am so happy to sing this lovely bhajan. One of the most beautiful bhajan I ever learned and ever sung. It is the bhajan which was as old as 15th century when Narsi Mehta, the poet and bhakta of Sri Krishna, he wrote this bhajan. And ever since, this bhajan has been so popular in India. And it was one of the Mahatma Gandhi's favorite bhajans. Every day at the Sabarmati ashram, this bhajan was sung. And Mahatma Gandhi popularized this bhajan to the length and breadth of India. And recently, on 150th anniversary of Mahatma Gandhi, it was 124 countries have participated in this particular song. They didn't understand, but they all sang this song. So this is the song which I'm going to recite. Vaishnava Janato
તેને કહીએ. વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ, વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે. વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે. પર દુઃખે ઉપકાર કરે તો એ મન અભિમાન નાળે રે. વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે. વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ. સકલ લોગમાં સહુને વંદે, સકલ લોગમાં સહુને વંદે, નિંદન કરે કે રે. વાચ કાચ મન નિશ્ચલ રાખે, વાચ કાચ મન નિશ્ચલ રાખે, ધન ધન જનની તેની રે. વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે. સમદ્રષ્ટિને તૃષ્ણા ત્યાગી, પર સ્ત્રી જેને માતરે. જીવત કિયા સત્ય ન બોલે, પરદન નવ જાણે હાથ રે. વૈષ્ણવ જન તો, વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે. મોહ માયા વ્યાપે નહીં જેને, દર્દ વિષાગ તેના મન મરે. રામ નામ સો તાળી રે લાગી, રામ નામ સો તાળી રે લાગી, સકલ તીરથ તેના તન મારે. વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે. વણલોભીને કટવર હિત છે, વણલોભીને કપટ રહિત છે, કામ ક્રોધ નિવાર્યા રે. ભણે નરસૈયો તેનું દર્શન કરતા, ભણે નરસૈયો તેનું દર્શન કરતા, કોણ એકોતેર તાર્યા રે. વૈષ્ણવ જન તો, વૈષ્ણવ જન તો, વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાય રે. વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ. So did Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Vasantbhai, you sang so beautifully. Ne thank you કે તમે બધું explanation આપ્યું background નું about the 15th century poem by Narasimha Mehtaji, the significance it had to Gandhiji and how he popularized it. Thank you, Vasantbhai. Lovely song. From Canada, we move to Leicester
to Kantibai Somani. Kantibai. Kusumben Somani. Okay, Kusumben Somani will be singing Awo Kaya Dagino Dinanath Nore. So thank you, Kusumben. Please share કરો. આ ભજન છે ને હું ગાઉં ને આ બહુ જૂનું છે. અમે જયારે લગભગ 12 કે 13 વર્ષના હતા ને તો અમારા ઘરમાં છે ને રોજે 6 થી 7 મારા બાપુજી રામાયણ વાંચતા અને પછી અમારે બધાને એક એક લીટી ગાવાની ત્યારે આ બનાવેલું છે. તો ત્યાર પછી આજે આટલા વર્ષો પછી હું આ પહેલી વાર ફાધરને યાદ કરીને આ ભજન હું ગાઉં છું. એવો કાયા તાગીનો દીનાનાથનો રે એને ખરનારો ઘટડાની માય એને ખરનારો ઘટડાની માય આવો કાયા તાગીનો દીનાનાથનો રે ભલે પોતાના જાણીને પ્રેમથી રે દીધો વાપરવા દિવસ 4 દીધો વાપરવા દિવસ 4 એવો કાયા તાગીનો દીનાનાથનો રે દીન બંધુએ દીધો દાન મારે એના અતિ મોંઘેરા મૂલ એના અતિ મોંઘેરા મૂલ આવો કાયા દાગીનો દીનાનાથનો રે અમે માગ્યો દાગીનો લીધો પહેરવા રે એના નથી અમે હકદાર એના નથી અમે હકદાર એવો કાયા દાગીનો દીનાનાથનો રે તમે ખાતા ખોલીને જોજો અંતથી રે તમે ખાતા ખોલીને જોજો અંતથી રે ત્યાં ચોપડે છે સાહુના નામ ત્યાં ચોપડે છે સાહુના નામ એવો કાયા દાગીનો દીનાનાથનો રે એનો તું ચોટ ચૂકરો છે વાયદો રે મારો જીવ જાણે ન જરાય મારો જીવ જાણે ન જરાય એવો કાયા દાગીનો દીનાનાથનો રે અમે ખોયો એને અગણાન મારે અમે ખોયો એને અગણાન મારે આવી જન્મ મરણની જેલ આવી જન્મ મરણની જેલ એવો કાયા દાગીનો દીનાનાથનો રે કાંઈક સંતે વિચારીને વાળ્યો રે કાંઈક સંતે વિચારીને વાળ્યો રે રામ સ્મરણના ચૂકવ્યા મૂલ રામ સ્મરણના ચૂકવ્યા મૂલ એવો કાયા દાગીનો દીનાનાથનો રે દાસ વિઠ્ઠલ કહે છે પ્રેમથી રે એને રાખ્યો નહીં રે રખાય એને રાખ્યો નહીં રે રખાય એવો કાયા દાગીનો દીનાનાથનો રે જેણે આપ્યો એ તો લઈ જાશે રે અંતે માટી માટીમાં ભળી જાય અંતે માટી માટીમાં ભળી જાય એવો કાયા દાગીનો દીનાનાથનો રે આવો કાયા દાગીનો દીનાનાથનો રે આપણે જોવા જાય તો આ ભજન આપણા શરીર ઉપર જ છે કે ભગવાને આપણને આટલું બધું ફાઇન શરીર આપ્યું મનુષ્ય અવતાર આપ્યો તો આપણે એને જેમ તેમ વેડફી ના નાખીએ પ્રભુ સ્મરણ કરીએ અને પ્રભુ સ્મરણમાં જ આપણે આપણું જીવન પૂરું કરીએ તો એનો અંત બી સારો આવે આવું મારા બાપુજી અમને સમજાવતા એટલે આજે મને ગાવાનું મન થઈ ગયું. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને.
જય શ્રી કૃષ્ણ. કુસુમબેન, તમે બહુ મજાનું ગાયું. એના શબ્દ પણ બહુ જ મજાના હતા અને ટચિંગ હતા, અને થેન્ક યુ વેરી મચ. અને હવે ફ્રોમ લેસ્ટર આપણે લેસ્ટર જ રહેશું, અને હરીશભાઈ રાજા. હરીશભાઈ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આ 20th સેન્ચુરી જય શ્રી ભજન છે કૃષ્ણ કે હરીશભાઈ. રિલેટિવલી નવું છે. હા હા, થેન્ક યુ હરીશભાઈ. ઓકે, આ છે ચાલુ કરો. રંગાઈ જાને રંગમાં. વેરી નાઇસ. રંગાઈ જાને રંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં, સીતારામ તણા સત્સંગમાં, રાધે શ્યામ તણાએ સંગમાં, રંગાઈ જાને રંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં. આજ ભજશું કાલે ભજશું, ભજશું સીતારામ, ક્યારે ભજશું રાધે શ્યામ. શ્વાસ તૂટશે નાડી તૂટશે, શ્વાસ તૂટશે નાડી તૂટશે, પ્રાણ નહીં રહે અંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં. જીવ જાણતો જાજુ જીવશું, મારું છે આત્મા, પહેલા અમર કરી લઉં નામ. તેડું આવશે યમનું જાણજે, તે તેડું આવશે યમનું જાણજે, જાવું પડશે સંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં. સૌ જીવ કહેતા પછી ભજીશું, પહેલા મેળવી લ્યો ને દામ, રહેવા કરી લ્યો ને કામ. પ્રભુ પડ્યો છે એ ક્યાં રસ્તામાં, પ્રભુ પડ્યો છે એ ક્યાં રસ્તામાં, સૌજન કહેતા વ્યંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં. ગઢપણ આવશે ત્યારે ભજશું, પહેલા ઘરના કામ, પછી કરશું તીર્થ ધામ. આત્મ એક દી ઉડી જાશે, આત્મ એક દી ઉડી જાશે, શરીર રહેશે પલંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં. 32 જાતના ભોજન જમતા, ભેળી કરીને ભામ, એમાં ક્યાંથી સાંભળે રામ. દાન પુણ્યથી દૂર રહ્યો તું, દાન પુણ્યથી દૂર રહ્યો તું, ફોગટ કરે છે ગટંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં. રંગ રંગમાં ક્યારે રટાશે, રહી જશે આમ ને આમ, માટે ઓળખ આત્મરામ. બાબા આનંદ હરી નામ અખંડ છે, બાબા આનંદ હરી નામ અખંડ છે, ભજ છે તું શિવની સંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં. જય શ્રી કૃષ્ણ. Oh, Jai Shri Krishna, Harishbhai. Thank you so much for a beautiful bhajan to Rangaija near Gangama. Very nice, nicely sung. Thank you, Harishbhai. Have from Leicester, have avishu apne Sheffield, ne Shreni Ben. Shreni will sing Srinathji
करू तारी प्रार्थना. Jai Shri Krishna. Manjulaben, thank you. You're sharing so wonderfully. Deepak Bhai. Thank you. I'm singing this in dedication to Ramji Kaka, Shanta Kaki, and Manjulaben. In Atmani Prabhu Khub Shanti Ape. Srinath ji karu prarthana, mani prem taro aap ji. Srinath ji karu prarthana, mani prem taro aap ji. Kai khotu kaam hu karu, tyare tu manivar ji. Srinath ji karu prarthana, mani prem taro aap ji. Kai khotu kaam hu karu, tyare tu manivar ji. Srinath ji karu prarthana. जीवन एक संग्राम छे, कोईनी जीत ने हार छे. जीवन एक संग्राम छे, कोईनी जीत ने हार छे. जानो छो संसार आको सुख दुख नो सार छे. जानो छो संसार आको सुख दुख नो सार छे. हारती हारी ना जाओ एवी हिम्मत आप जी. हारती हारी ना जाओ एवी हिम्मत आप जी. कई खोटू काम हूँ करो, त्यारे तू मनिवार जी. श्रीनाथ जी करू प्रार्थना. धन मड़ी के ना मड़ी, धर्म ने हो जानो छो. धन मड़ी के ना मड़ी, धर्म ने हो जानो छो. तारो नाम भुलाई नहीं, आटलु तू संभाड़ जी. तारो नाम भुलाई नहीं, आटलु तू संभाड़ जी. आम छता जो भूली पड़ी तो सारे रस्ते पार जी. आम छता पढ़ूं तो साचे रस्ते वार जी. कई खोटू काम हूँ करूँ, त्यारे तू मनिवार जी. कई खोटू काम हूँ करूँ, त्यारे तू मनिवार जी. श्रीनाथ जी करू प्रार्थना, मनि प्रेम तारो आप जी. श्रीनाथ जी करू प्रार्थना, मनि प्रेम तारो आप जी. कई खोटू काम हूँ करूँ, त्यारे तू मनिवार जी. कई खोटू काम हूँ करूँ, त्यारे तू मनिवार जी. श्रीनाथ जी करू प्रार्थना. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण वत्सवन. Nelly, thank you very much. What a beautifully sung. Thank you so much. Really, really appreciated it. That brings to the end of my session. I'll pass it on to Shantaben, who's going to chair the next one. Thank you, Shreni. Thank you, Manjulaben. Thank you to all the chairs. Thank you, Deepak Bhai, for giving me this opportunity. Okay, we've now come to session 7. This is our last session. And we're going to start this session with Manjulaben Ruparelia. And Manjulaben is going to sing Mara Ghatma Birajta Srinath Ji. And I'm sure lots of us know this bhajan, so we'll all join in, okay? So Manjulaben, take it away. Thank you very much, Shreni. So again, this bhajan is dedicated to Puja Ramji Kaka and Kaki and Ben. And yeah, please everybody join in because as Shreni says, we all are familiar with this bhajan. Mara Katma Birajta Srinath Ji, Yamuna Ji. मुक्ति कहे गो
Okay, can I? Mara Katma Birajata Srinath Ji. We have lost. We've lost Anjali. Okay, can you hear me? We can hear you now. Yeah, do you understand now? Okay, sorry about that. I don't know what went wrong there. Mara Katma Birajata Srinath Ji, Yamuna Ji, Mahaprabhu Ji. Maru Manadu Chiko Kulavanavan. Mara Tanana Angariyama Tulsi Navan. Mara Prana Jivan Ho Mara Katma Birajata Srinath Ji, Yamuna Ji, Mahaprabhu Ji. मारा प्राण थकी मने वैष्णव वाला नित्य करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला मैं तो वल्लभ प्रभु जी ना कीधा छे दर्शन मारो मोही ले तू मन मारा घटमा बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी હું તો નિત્ય વિઠ્ઠલ વર્ણી સેવા રે કરું હું તો આઠે સમય કેરી ઝાંકી રે કરું મેં તો ચિતડું શ્રીનાથજી ને ચરણે ધર્યું જીવન સફળ કર્યું હું મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી महाप्रभुजी आवो जीवन मालाओ फरी कदी न मळे वागे वागे मानव देव फरी न मळे फेरो लख रे 84 नो मारो रे फळे मने मोहन मळे मारा घटमा बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारी अंत समय केरी सुनो रे अर्जी ले जो शरणो मां श्री जी बाबा दया रे करी मने तेड़ा वे यम केरा कदी न आवे मारो नाथ तेड़ावे हो मारा घटमा बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी बोलो जय श्री कृष्ण That was wonderful singing, Manjulaben. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. We now move to London to Dinesh Bhai Sachdev. Dinesh Bhai is going to sing He Karuna Na Karnara. Dinesh Bhai, are you with us? Can you hear me? Jai Shri Krishna, Srini Ben and all the team, Deepak Bhai and Abada. Thank you for giving me a chance to sing today. I'll start. Welcome. He Karuna Na Karnara, Tari Karuna no kai par nati. He Sankat na Haranara, Tari Karuna no kai par nati. Mara paap bharya che eva, Tari bhulyo karvi seva. Mari bhulo na bhulnara, Tari karuna no kai par nathi. He param kruparo wala,
मैं पीधा विषना प्याला विषने अमृत करनारा तारी करुणानो कई पार નથી હું અંતરમાં થઈ રાજી ખેલ્યો હું અવળી બાજી અવળી સવળી કરનારા તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી મને જડતો નથી કિનારો મારો ક્યાંથી આવે યારો મારા સાચા ખેવનહાર તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી ભલે છોરો થાય તું માવતર કહેવાય મીઠી છાયા દેનારા તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી છે ભક્તનું દિલ ઉદાસી તારા ચરણે લે અવિનાશી રાધાના દિલ હરનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી હે કરુણાના કરનારા તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી હે સંકટના હરનારા તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને થેન્ક યુ Jai Shri Krishna. Dinesh Bhai, that was so lovely. Thank you so much. Thank you. We're now coming to the end of the program, and there there's an Anjali Geet. Shivali Ben Karia is going to give us the Anjali Geet, and then we'll end with the Shanti part. So Shivali Ben, are you with us? Jai Shri Krishna, I'm with you. Oh, Jai Shri Krishna, Shivali Ben. You're going to sing Anjali Geet. So take it away. Thank you, Ben. He nath jodi hath paaye prem thi sau maagiye sharnu male સાચું તમારું એ હૃદયથી માગીએ જે જીવ આવ્યો આપ પાસે ચરણમાં અપનાવજો પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો વળી કર્મના યોગે કરી જે કુળમાં એ અવતરે त्या पूर्ण प्रेमे ओ प्रभुजी आपनी भक्ति करे लख 84 ना बंधनों ने लक्ष्यमाले कापजो परमात्मा ए आत्मा ने शांति साची आपजो सुसंपत्ति सुविचारने सत्कर्मनोदय वारशो जन्मो जन्म सत्संग थी किरतार पार उतारजो आलोक ने परलोक मातम प्रेम रग रग व्यापजो परमात्मा ए आत्मा ने शांति साची आपजो परमात्मा ए आत्मा ने शांति साची आपजो
मरे मोक्ष के सुख स्वर्ग ना आशा उड़े विनथी दियो देह दुर्लभ मानवीनो भजन करवा भावथी साचू बतावे रूप श्री रण छोड़ हृदय स्थाप जो परमात्मा ए आत्मा ने शांति साची आप जो परमात्मा ए आत्मा ने शांति साची आप जो परमात्मा ए आत्मा ने शांति साची आप जो. Jai Shri Krishna. Shivali-ben, thank you. Indeed, Paramatma સર્વ આત્માને શાંતિ આપે જે આપણે લૂઝ કરી દીધા છે અને ખૂબ જ શાંતિ આપે. જય શ્રી કૃષ્ણ. હવે આપણે છેલ્લું હવે we going to end with the શાંતિ part અને ઓમ દ્યો શાંતિરંતરિક્ષ ગુણ શાંતિ પૃથ્વી શાંતિરાપા શાંતિ વૌષધય શાંતિ वनस्पतये शांति विश्वदेव शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम शांति. जय श्री कृष्ण सर्वने. Pass it, Deepak Bhai, I'll pass it back to you, Have. I've actually sort of muted. Sorry about Deepak Juja, you're muted again. Right. Okay. Right. Okay. I was talking to myself. Thank you, Shantaben. We actually had an amazing Prathna today. Thank you all for participating. It was absolutely sort of wonderful, in fact. And we actually sort of were exactly 3 hours, which is really great, in fact, given that we had so many wonderful and varied bhajans, right? So this is time for a little bit of feedback on us, in fact, and maybe catch up, in fact, in terms of, Orkhan, as you would say, in fact. So any feedback? We were sort of, obviously, us going to the future, we're always trying to improve the program. So any feedback would be really, we would be grateful. Either, in fact, you can do it now, or in fact, via WhatsApping me or emailing me, or in fact, via the chat zone. Okay. Thank you. Oh, I need to unmute everybody, right? Okay. Okay, bye. Yes. We all got unmuted now. In fact, that's great. In fact, so any feedback? Jai Shri Krishna badaine. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna.